За өнөөдрийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн ээжид цуврал лекц and хүрэлцэн ирсэн та бүхний өнөөдрийн амар амгалан алтгая. Тэгээд манай цуврал лекцэнд академич төмөр тогоо багш. За манай Монгол улсаас Энэтхэг улсад олон жил одоо бүрэн эрхт элчин сайдаар суужсан нэмдөөгаа. Тэгээ одоо эрдэмтэн багш нар судлаач оюутнууд хүрэлцэн ирсэн одоо туйлын баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр бидний зочин ихтгэл тавьж манай зочныхоо талаар би товчхон танилцуулъя. За профессор Рамкишор Махолияа Делигийн Их Сургуулийн санскрит хэлний багш. За тэгээд энэ багш маань маш олон эрдэм шинжилгээний өгүүлэл тэл төрүүлсэн байгаа. Тэрнээс нь товчхон шиг танилцуулъя. Юуны өмнө одоо профессор Рамкишор Махолияа болохоор Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит одоо тэтгэлгээр Монгол улсад зочин судлаачаар ирээд байгаа ийм эрдэмтэн юм байгаа юм. За тэгээд маш олон улсын конференс одоо хурал зохион байгуулж байсан. Тэдний одоо хамгийн сүүлээс нь нурдад бол 2018 оны 3 сард Пасика Монголиа буюу хурж ирээд Монголыг хурж ирээд харна уу гэсэн одоо ийм хурал зохион байгуулсан байна. Мөн одоо 2017 онд Spoken Sanskrit Language буюу ярианы санскрит хэл гэсэн ийм сэдэвт хурал зохион байгуулсан. Мөн одоо өөрийнх нь төрөвсөн 2 ном удахгүй хэвлэгдэн гарах юм байна. Энэ болохоор Science and Technology in Ancient India буюу эртний Инд дэх шинжлэх ухаан болон технологи, мөн Ашокийн Брахма скрипт буюу Ашокийн үеийн одоо Брахма үсэг гэсэн ийм 2 номонд удахгүй хэвлэгдэж байгаа юм байна. За мөн одоо Нагаржуна Ачарья Шанкар гэдэг ийм эрдмийн судалгааны өгүүл бичсэн байна. За энэ Боддаршин Манка Субрах буюу бурхны философи дох хүний тухай гэсэн ийм сонирхолтой эрдэм шинжилгээний өгүүл бичсэн байна. За мөн одоо бусад ном сэтгүүлд Монгол дахь бурхны шний соёл, Монгол дахь санскрит номнууд, за Монгол дахь энтгийн одоо буддист номнууд, судар номнууд гэсэн одоо ийм сэтгүүдээр эрдэм шинжилгээний өгүүл бичиж байгаа энэ удахгүй гэж ярих юм байна. За тэгээд now I would like to welcome our honored guest, Dr. Professor Raмкишор Махолияа, to give us your lecture. Thank you very much. Сайн байцгаана. Та бүхэн энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ хүрээлэн ирсэн эрдэмтэн судлаач оюутан жолоос та бүхэндээ маш их баярлалаа. Миний нэр доктор Рамкишор Махолияа гэдэг би Энэтхэг улсын Шин Дели хотоос Монгол хэл сурахаар ирсэн. Би Делигийн Их Сургуулийн ассистент профессор багшаар ажилладаг. 6 сар Монголд амьдарч Монгол их орон хунг хэл соёлд түүхтэй танилцах болсондоо маш их баяртай байна. Ингээд лекцээ эхлэе. Today I received very good opportunity by Professor Demchik, and I'm feeling very honored to having such delegates and scholars in the lecture. And I'm very just like Oyatan here among these great research scholars and
scientists, professors. So, өнөөдөр маш их сайхан боломж надад тохиолж байна. Ингээд ийм сайхан иргэнтэн багш нарын өмнө ингээд өөрийнхөө лекцийг уншина гэдэг нь миний хувьд одоо нэг оюутан нэг наад сэтгэлээр энэ тэмдэгтэн багш нарын өмнө ингээд лекц уншаа. Mongolian studies in India basically begins to focus on the history, society, culture, religion, and the politics of the state of Mongolia, which is independent country bordered by the Syria and the north and Gobi Desert in the south, and surrounded by the two powerful neighbors Russia and China. No doubt Mongolia has had a particular geostrategic situation of being landlocked, which is unique in the terms of holding importance among the world's 16 landlocked countries. Монгол улсын тухай судлах одоо энэ Монгол улсын тухай судлахын судалгаа нь бол ерөнхийдөө ямар чиглэлээр судалж байгаа нэг гэхээр Монгол улсын түүх, нийгэм, соёл, шашин, улс төрийг одоо судалдаг. Тэгэхээр Монгол улс маань өөрөө бас их онцлогтой улс юм. Яагаад гэвэл хоёр зүгтээ Сибирь гэдэг урд зүгтээ болохоор говийн зүг. За дээрээс нь одоо бас нэг онцлог чанар болохоор Монгол улс бол дэлхийн одоо хоёр хүчирхэг улс буюу одоо хөрш улс бол Орос болон Хятад улс гэдэг. Тэгээд энэ одоо Монгол улсын стратегийн нөхцөл байдал дээрээс нь дэлхийн далаад гарцгүй 16 орны нэгний одоо маш томоохон газар нутгийг эзэлдэг одоо ийм орны тухай учраас энэ учир шалтгаанаар одоо энэ дэхт одоо Монгол судлалыг сонирхол тулт юм аа. But I would like to emphasize on some of the key regions or factors that hold importance in Mongolia studies in India. За тэгээд энэ онцлогын шалтгаанаар одоо яг ямар шалтгаанаар энэхт Монголын судлалыг сонирхол судлах юм бэ гэдэг талаар би хэдэн зүйлийг ярья. First, geography. The static geographical location contributed much to the shaping of Mongolia's distinct nomadic civilization and determining the nature and course of its history. And vast mountain steppe zone of Mongolia represents two significant regions of the world civilization, like Central Asia and the so-called European steppe belt, stretching from the banks of the Danube and the Mediterranean up the Great Wall of China. Тэгэхээр нэгдүгээр Монгол улсын газрын байрлал бол сонирхолтой. Тэгэхээр түрүүнд дурдсан одоо Монгол улс бол стратегийн одоо ашиг хөдөлтэй ийм газар оршдог. За дээрээс нь Монгол улс бол үнэхээр бусад улс орнуудаас өөрийн үүдэлчдийн соёл иргэншилтийг одоо хадгалж үлдсэн соёл иргэншлийн үлгээн өгдөг. Учраас энэ одоо их тийм онцгой улс орн байдаг. За мөн одоо Монгол улсын газар зүйн тухай ярихад бол дэлхийн хоёр томоохон соёл иргэншлийн одоо хил залхан байдаг. За Монгол улс бол нэгд бол одоо Евразийн тал нутаг гэж хэлэгддэг одоо ийм өргөн муудлын тал нутагт одоо ингээд соёл иргэншлийн одоо ийм дунд удаагийн оршдог ийм одоо сонирхолтой ор юм аа. For centuries, Mongolia remained the crossroad of the world communication system, and the Great Silk Road and the European Steppe Corridor, also known as Silk Road of the Steppes, linked Mongolia with the civilization of the East and the West. За мөн одоо энэ дэлхийн соёл иргэншлийн дунд оршдог гэдгээр тодорхойлон ярих юм бол Монгол улс нь одоо энэ торгоны зам гэж яригддаг. За мөн одоо тал нутгийн торгоны зам гэж хэлэгддэг одоо энэ соёл иргэншлийн одоо дунд оршдог. За тэгээд энэ Монгол улс бол дорн болон өрнийг одоо холбож өгдөг одоо ийм тал нутгийн торгоны зам бол Монгол улсад дайран өгдөг. Later on, it was due to its landlocked geographical position that Mongolia did not escape from the developments
taking place in the direct neighborhood, first Russia and the Soviet Union as well as China. So geopolitics in Mongolia incite the mind Indian researcher to study Mongolian. За Монгол улс нь мөн далаад гарцгүй орн гэдгийг хувьд бол хоёр хөрш орноос нэгэн хамааралтай ингэж дүүхэн явж ирсэн байдаг. Энэ бол Оросын хаант Орос болон одоо Зөв холбоот улс мөн одоо Хятадын нөлөөлөл бол Монгол улсад зайлшгүй нөлөөлсөн байт юм аа. Тэгэхээр энэтхэг судлаачдын хурц Монголыг судлах энэ Монголын геополитикийн нөхцөл байдлыг анхаарлыг татдаг. History and culture of the Mongolia. While talking about the history and culture, Indian scholars become interested to exploring India's linkage with the Mongolia. This was largely due to the fact that India and Mongolia are two ancient civilizations of the Asia. Whole spiritual and cultural bonds go back to history, spanning our period of more than 2,500 years. За үүнээс гадна Монгол улсын бүх болон соёлын талаар ярилцахдаа энэтхэг судлаачдын сонирхлыг татдаг нэгэн сэдэв бол энэтхэг улс нь Монгол улстай соёлоороо түүхээрээ яаж холбогдсон бэ гэдэг нэг сонирхолтой байдаг. Үүндээ бол Монгол улс энэтхэг улс хоёр бол Азийн эртний хоёр иргэншлийн одоо үлгийн болдог юм аа. Тэгээд энэтхэг Монголын оюун санааны боён соёлын харилцаа бол 2500 жилийн эсч урагш одоо харилцаж ирсэн ийм түүхтэй. Politics. Mongolia today, or more precisely in the post 1991 period, is no more dependent on the former ally. The post-Soviet era has witnessed the changes in the Mongolia geopolitical, environmental and the national security concern. With the adoption of the market economy and ensuring the democratic reforms, Mongolia has opened itself to the outside world by strengthening its bilateral ties and engaging more actively in various multilateral processes. За Монгол улсын улс төр бас нэгэн судлалтай юм. За 91 оноос хойш Монгол улс Зөв холбоот улсаас хамаарал одоо Зөв холбоот улсын нөлөөллөөс бол гарсан. За тэгээд энэ үеийг бол одоо Зөв холбоот улсын дараах үеийн пост одоо Совет үе гэж нэрлэж болох юм. Тэгэхээр энэ үед бол Монгол улсын геополитикийн нөхцөл байдал, за Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал одоо яаж Монгол улс одоо харж байна гэдэг нэг сонирхолтой судалгааны юм. За үүний дээрээс бол одоо Монгол улсын чөлөө зах зээлийн нийгэм дээрээс нь ардчилсан одоо реформ өөрчлөлтүүдийг одоо хийж байгаа. Үүний дээрээс гадаад харилцааны хувьд Монгол улс нь хоёр талын харилцааг хөгжүүлэхээс гадна олон талт харилцааг одоо хөгжүүлж байгаа ийм одоо онцлогтой улс юм аа. In the 21st century, Mongolia's multi-pillared foreign policy aims at developing bilateral ties with such countries which play a key role in the terms of economic and the trade relations, besides ensuring the security to the Mongolia's overall domestic and the external environment. As such, Mongolia attracts great importance to maintain balance and the good neighborly relation with its immediate neighbors Russia and China, as well as to forge close cooperation with the third neighbors like India, in addition to the US, Japan, South Korea, Turkey, Germany, Australia, and so on. Such regions provided grounded for the Indian scholars to study Mongolian. За Монголын Монгол улсын гадаад бодлого бол олон тулгуур гадаад бодлогыг бол хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол хоёр хөрш оронтойгоо харилцаас гадна хоёр хөрш оронтойгоо эдийн засаг болон одоо худалдааны харилцаас гадна Монгол улсын бусад урагдагч хөршүүдтэй одоо харилцах ийм харилцаа бол хөгжүүлж байгаа. Энэ урагдагч хөршийн дотор бол мэдээж хэрэг энэтхэг улсууд байна. За үүнээс гадна Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Өмнөд Солонгос, Турк, Герман, Австрали энэ улсууд байна. Тэгэхээр энэ Монгол улсын олон толгойд бодлогынхаа хүрээнд Монгол улсын
дотоодын болон гадаадын нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж яаж үндэсний аюулгүй байдлаа хангаж байна гэдэг нь одоо энэтхэгийн судлаачдын бас их сонирхолтой судалгаа болж байна юм аа. Origin of Mongolian study in India. It begins with the very respected Sanskrit scholar and linguistic of India, Dr. Raghuveera, who visited Mongolia before the establishment of the formal diplomatic relation in 1955 and made cultural foundation with the relationship between the two countries. From Mongolia, the great literary figure Dr. B. Rinchi visited India in 1959 and stayed with the Raghuveera. Both of them made tremendous contribution to the field of Mongolian studies. Dr. Veera and Dr. Demdin Shuren studies Indian epic Ramayana's contribution with the Mongolia, and Professor S. Veera, a well-known ideologist too, studies Indian culture and its connection with the Mongolia. За орчин үеийн энэтхэгийн Монгол судлалыг тухай ярихад зайлшгүй доктор Рагhuveera тухай одоо тусах Raghuveera тухай ярих гэдэг. Доктор Raghuveera бол санскрит хэлний одоо эрдэмтэн хэл шинжээч юм байна. Тэгээд Монгол энэтхэг улс дипломат харилцаа 1955 он Монгол энэтхэг улс дипломат харилцаа тогтоохоос өмнө буюу 1955 он Монгол улсад айлчилж ирж байсан. Тэгээд хоёр улсын соёлын харилцааны үндэс суурийг тавьсан юм эрдэмтэн судлаач юм аа. За Монголын талаас бол академич Эренчин гоо 1959 он энэтхэг улсад айлчилж доктор Raghuveeraтай хамт одоо судлаа хийж байсан. Хоёулаа одоо Монгол судлалын одоо үндсэн суурийг бол тавьсан гэж хэлж болно. Тэгээд доктор Raghuveera болон одоо академич Демдин Сөрөнгөө бол хамтран энэтхэгийн одоо хууль буюу Рамаян одоо Монголтой ямар холбоотой юм бэ гэдэг талаас судалгаа хийсэн байдаг. Мөн одоо Монголын эрдэмтэн судлаач академич Бэрава бол Монгол улс нь одоо энэтхэгтэй соёлоор ямар харилцаатай юм бэ гэдэг талаас судалгаа хийсэн байдаг. India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru was among the first person to recognize Genghis Khan as the man of high quality and bold conqueror. The role played by the Pandit Nehru in supporting and the giving vote to the Mongolia to become a member of the United Nations is praiseworthy. Pandit Nehru was the person who initiated various steps to revitalize India's diplomatic relations with the Mongolia. This relationship finally culminated with the establishment of first Mongolian chair in Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in the late 1980s. За энэтхэг Монголын эрдэмтэн судлаачдаас гадна энэтхэгийн анхны ерөнхий сайд Jawaharlal Nehru бол Монгол эрдэмтгийн харилцаанд бас их чухал үүрэг үзүүлсэн юм энэтхэг улсын ерөнхий сайд байна. Тэгээд Jawaharlal Nehru бол анх удаа Чингис хааныг бол одоо авгай их хүн маш одоо зөвхөн байлдан дагуулагч хэмээн үнэлсэн байдаг. За мөн одоо Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад эсгэд бол одоо Пандит Неру энэ Монгол улсыг бол дэмжиж байсныг одоо энд дуртахад маш их одоо таатай байна. За тэгээд Пандит Неру бол Монгол энэтхэг Монгол судлал ер нь энэтхэг Монголын дипломат харилцаа тогтоох алхмуудыг бол одоо хийсэн. За үүний чулмаас бол 1980-ад оны үед 80-ад оны сүүл үеэр Jawaharlal Nehru New Delhi дэх Jawaharlal Nehruгийн их сургуульд одоо Монгол профессор зочин одоо багшийн одоо тэр суудлыг бол анх одоо Jawaharlal Nehru University-д байгуулсан байт юм аа. But this was the very short story of Mongolian studies in India. Let's understand the Mongolian study in India through the Sanskrit, Pali and its original historical philosophical resources given by the Raghuveera and Professor Lokesh Chandra's point of view. За энэ бол одоо маш товчхон Монгол энэтхийн харилцаа тэгээд Монгол дахь энэтхэгт одоо Монгол улсын талаар товчхон ярьлаа. Тэгээд одоо
Монгол судлалын санскрит, пали болон одоо түүхэн философийн одоо түүхэн сурвалжуудын дагуу хэдэн явуулж байгаа талаар рагуугаар болон проф чандарван одоо судалгаан дээр үндэслээд үнэхээр яриа. The cultural relation of the India and the Mongolian peoples go back into centuries. The Huns of the Sanskrit literature are a Mongolide people whose name is cognate to Mongolian word Hun, and in the classical script Hun, the man in the sense of the hero. If refer to their heroic exploits in the 6th century, Acharya Sakyavans and Narendra Yasas visited Mongolia and actively worked for the welfare of the people. Ever since, Mongolian scholars are recorded to have visited India or centuries for this study and the pilgrimage, thus creating the cordial relation between our two peoples. Mongolian literature is rich in the Buddhist and other works similar in the spirit of the India. The pulse of Mongolian literature are the 108 volumes of the Kanjur and 226 volumes of Tanjur. Монголын соёлын харилцаа нэг нэртэйгийн олон 100 жилийн түүхтэй. Тэгээд санскрит хэлэнд бол хунус гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Одоо хунус гэж. Тэгээд хунус гэдэг нь Монголын одоо хүн гэдэг үгтэй тийм адилхан сонсож байгаа. Тэгээд дээрээс нь одоо хүн гэдэг маань баатардаг атланттай гэсэн одоо ийм зүйл гэж өгүүлж байна. За 6 дугаар зууны үед Энэтхэгийн хоёр их багш одоо Ачарья Шакьяванс, Нарендра Ясас гэж одоо хоёр Энэтхэгийн эрдэмтэн Ачарья Монгол улс жижигсэн гэж одоо үздэг, жижигсэн. За үүнээс одоо Монголын хүнээс хойш Монголын эрдэмтэд бол Энэтхийг одоо жижигсэн, Энэтхийг сурч байсан гэсэн юм тэмдэглэлүүд байна. Тэгээд ингэснээр одоо хоёр улсын хоёр ард түмний хоорондох одоо соёлын харилцаа гүн бат харилцааг тогтоосон байна. За Монголын утга зохиол, уран зохиолыг авч үзэх юм бол буддийн уран зохиол одоо их байдаг. Энэ нь болохоор мөн ч одоо энэ буддийн зохиолууд бол их байдгийг нэг төстэй. За тэгээд утга зохиол, уран зохиолын судан ирэх гэж хэлэгдэж болох 108 гол Танжуур 226 гол Танжуур гэдэг одоо судлал Монгол улс хадгалагдаж байна. One thing is interesting, sir. Yes. One thing, very interesting thing, that in the Sanskrit literature or the Sanskrit language in India, the Mongolians are known as a Hun, not Mongolian. This is the very interesting story. Maybe the more popular or the more listening word from the Mongolians in India may be Hun. Yes, that's why in Mongolian, in India, Sanskrit literature don't have Mongolia. The word for Mongolia that have Hun. Hun means the Mongolian is the man here in Mongolian language. Yes. The Indian Sanskrit Sanskrit зохиол дээр монголчуудын тухай хэлэхдээ Монгол гэсэн үг байхгүй, монголчуудын хэлэхдээ хүн гэсэн одоо энэ үгээр тэмдэглэсэн байна. Одоо хүн гэдэг чинь одоо монгол хэлэндээ хүн гэсэн ийм үг байдаг шүү дээ. And the meaning also the very particular in the Sanskrit literature. Hun is especially the brave and the hero man. За тэгээд түрүүний дурдсан зүйлийг тодруулж ярьж байгаа. Хүн гэдэг энэ үгээр одоо энтэг хүмүүсийн санскрит уран зохиолд юу гэж боддог хүн гэж хэлсэн бол энэ бол нэг тийм зоригтой баатарлаг гэсэн тэр утгыг одоо илэрхийлж идэм ба. And the same story in Mongolian language with the India word, because India have the name India, and in the language of Indian Hindi, India name have Bharat, and also in the Sanskrit language, ancient language, it's Bharatvarsh. But the Mongolian language don't have the Bharat, India and the Bharatvarsh. But Mongolian language have the name
Энэтхэг. This is very important. Maybe the outside of India known as the Indus Valley civilization through the Hindustan. Maybe the Энэтхэг, the word adopted by the Mongolian in the Mongolian language, maybe through the Hindustan, maybe appear the closer. Тэгээд түрүүний дурдлаа санскрит утга зохиол дээр монгол гэсэн нэр багт хүн гэж нэрлэдэг. Түүнтэй адилхан одоо монгол хэлэн дээр энэтхэг гэхийг одоо жишээлбэл энэтхэг хэлэнд энэтхэг гэхийг бахарат гэж хэлдэг. Дээрээс нь бахарат варш гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ үг бол одоо монгол хэлэнд баггүй харин энэтхэг гэж одоо монголчууд хэлдэг. Тэгэхээр энэтхэг гэдэг үг маань миний бодлоор Хиндустан гэж үг гэдэг. Энэ үгнээс одоо гаралтай болов гэж би бодсон юм аа. Maybe this word have different history, I don't know. Maybe like Demchik and other professors may know better than me. How this word came for the India, in the name for India, as Энэтхэг. India which is typically Mongol or Enetхэг гэж гэдэг энэ Энэтхэг гэдэг үг маань одоо Монгол Энэтхэг гэх юм маань яаж хуваах юм ханаас авчихсан юм гэдэг бас байна. As I aware through some readings and the research articles in Mongolia, the translation of vast collection of the conjure running to the 1200 works exceeding over the 80,000 pages was started by the Mongols in the 12th century and completed in the 17th century. Moreover, the 600 years, the study of Mongolian literature in Tibetan in 2013, Mongolian Academy of Sciences Institute of Language and Literature. The 226 volume of the, yes please. The last one is the book. Yes. Тэгэхээр түрүүний дурдсан судан ирэх гэж яригдсан ганжуурын дотроос одоо ганжуурын тухай яригдвал ганжуурд одоо маш олон ганжуур гэдэг хөлний судлууд маш олон ном судлууд багтсан байдаг. 1200 судлал ном багтсан. Энийг одоо ингээд хуудасаар үзэх юм бол 80,000 хуудаснаас чиглүү болно. Тэгээд энэ ганжуур гэдэг судрыг болохоор монголчууд 12 дугаар зууны эс ихтэй одоо ингээд цуглуулсан. Тэгээд 17 дугаар зуунд бүрэн ихээр ганжуурын энэ 108 годыг одоо бүтээсэн байдаг юм аа. Бүтээсэн байдаг гэж одоо энэ Монголын шинжилгээ ухааны академийн хэл шинжилгээний хүрээлэнгээс гаргасан 2013 онд гаргасан ном дээр дурдсан байна. The 226 volume of Tanjore contain the translation of Indian texts ranging from the profane literature like grammar and the prosody to the knowledge entered in the exploration of the self. The Tanjore contains texts like Mongolian translation of Amarkos. Amarkos means the lexicon, the collection of the words. And the Kavya-adas on the literary art, and also the Mongolian literature have some impact of Kavya-adas. Kavya-adas means the mirror or the idol of the poetry. And the Chando Ratnakar on the metric have influence on the Mongolian literature also. Mongolian Meghadut like Kalidas also available in the Mongolian literature. The numbers of Ayurvedic medical and chemical texts just like Charak Samhita and the Susra Samhita also have in the Tanjore. So, тэгээд үүний дараа Танжуурын тухай одоо 266 бодис Танжуур бүлгийн судлал бүлгийн судлал маш олон судлал тооныг одоо ухааны орныг хамарсан байдаг. Энэ дээр одоо санскрит хэлний дүүрэн дээрээс нь одоо философийн одоо хүн ухааны юм номууд байдаг. Тэгээд Танжуур дотор дундаас одоо жишээлбэл 1-2 алдартай тийм судлал бүлгийн судлалуудыг хэлэх юм бол энэ Энэтхэгийн Аmarkosh гэдэг явхнэрийн тойл байдаг. Энэ явхнэрийн тойлыг монгол хэлэнд орчуулсан байдаг. За мөн одоо Кавья-аdas буюу Чингийн тухай онлын
шүгний одоо онлын тухай ном орчуулсан байна. Чандр Рамкишор гэх энэ санскрит хэлний шүлэг болон зохиолыг бичих одоо энэ юуны орчуулагдсан энэ одоо Монголын уран зохиолын уламжлал гэсэн нөлөөлөл үзүүлсэн гэж харагддаг. За мөн одоо Калидасын мегдүүд буюу үүлэн зардас хэмээх одоо антарт зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан байдаг. За мөн одоо аюурвед буюу одоо эндхийн ангаа ухааны олон одоо чухал номнууд одоо монгол хэлэнд орчуулсан байдаг. Here is the very interesting thing I see. In so many languages all over the world, Abhiyan Shakuntala, especially translated in so many languages. But in the Mongols, they choose not Abhiyan Shakuntala, they choose Meghadutam. Meghadutam means cloud, Dut means the messenger, the cloud messenger. This in this text, a very interesting story, a love story between the girl and boy, and they separated the long distance by the way, and that hero in that epic say to the cloud, send some messages for his girlfriend, and the cloud go there because cloud travel here to there for long distance. The cloud go there, and maybe this is the imagination, and reign there at the palace of his girlfriend's palace. Maybe Mongolia have the very long distance country. So this story attract by the to the Mongolians. Maybe they translated this story in the Mongolian language. The үүлэн зардсан тухай үүлэн зардс гэдэг мегдүүд гэдэг үүлэн зардс одоо тийм бас сонирхолтой түүх одоо үүлэнчтэй юм зохиол юм. Тэгээд энэ дээр болохоор юу өгүүлдэг вэ гэхээр бие биенээс хаслагдсан одоо амраг хоёр ихтэй хоёр байсан. Тэгээд одоо нөгөө ихтэй одоо залуу нь одоо амрага хүсэлцсэн сэтгэлээр одоо санаад үүлэнд одоо үг дааж тэгээд явуулдаг. Тэгээд үйл нь одоо ингээд үйл бол одоо эндээс нэг талаас нөгөө талаар ингээд нүүж явдаг. Тэгээд үүлэн дээр амраг хайлтынх нь газар очиод тэгээд одоо бороо болно орсон. Тэгээд энэ үлгэр монголчуудад их таалагдсан. Яагаад таалагдсан гэвэл би бас бодож байна. Монгол улс бол их тийм өргөн удам нутагтай. Тийм учраас энэ үлгэр одоо бас их монголчуудад таалагдаад тэгээд зохиол таалагдаад тэгээд орчуулсан болов уу гэж би бас бодож байна. Professor Raghuveera commenced the study of classical Mongolian language and literature, history and culture in 1941. Long past Professor Raghuveera got a Mongolian holograph from his Japanese disciple Dr. Shodo Taki, which he had acquired from Hohoho through a Japanese army officer. This holograph gives Langtha, Tibetan and Mongolian script. It was compiled in the 17th century under the order of Prince Tho Chin Wang. He published the holograph under the title Ali Kali Beach Haram, being a Sanskrit Tibetan Mongolian abecedarium. So then Professor Raghuveera next on the Chinese өөрийн Япон шиг доктор Shodo Taki бас нэгэн одоо судар ном авсан одоо барилсан ном авсан. Тэгээд энэ номыг болохоор Shodo Taki болохоор тухайн үед Японы төгөх хотод Японы армийн офицер байсан юм хүмүүс авсан. Тэгээд ийм судар ном дээр бас нэг судлаа хийсэн байдаг. Тэгээд энэ судар ном болохоор Ланц Түүл одоо Монгол үсгийг одоо хамтд нь одоо бичсэн. Тэгээд энэ зохиолыг харахад бол тэр Довчин Ван гэдэг энэ ноёны одоо залгаа тэрний одоо хүсэлтээр зохиогдсон одоо ийм ном байдаг байна. Тэгээд Рагhuveera энэ номыг судлаад судрыг судлаад Ali Kali Beach Haram буюу одоо санскрит Монгол одоо Куран гэсэн нэрлэлтэйгээр
ном хэвлүүлсэн байдаг 1941 онд. Professor Raghuvira traveled extensively to collect material. In the process he inspired, encouraged and guided the efforts of the scholars all over the world to undertake Mongolian study. Professor Raghuvira visited Inner Mongolia in the summer of 1955, and the winter same year he was in Ulaanbaatar, the capital of the Mongolia People's Republic. Summing up the success of his visit, Professor N. O. writes, the expedition was carried out and his success succeeded all expedition in the Mongolian scholars and government officials were friendly and cooperative. The expedition returned with the microfilms of hundreds of manuscripts. Later on, some learned Mongolian lams come to New Delhi and become members of the staff of the International Academy Indian Culture. They help to catalog the valued acquisition and they participate in the research conducted by Raghuvira and his students. Thus, an important center for Mongolian studies came into the existence. And the Mongolists all over the world called Makkah Madina for Mongol students and studies. Доктор Раghuvira олон судлалын цуглуулах ажлаа эхэлсэн байдаг. Тэгээд энэ явцдаа одоо маш олон дэлхийн олон эрдэмтэн судлаачид Монгол судлалыг одоо сонирхож үзэх одоо сонирхлын төрүүлсэн байт юм аа. За тэгээд профессор Раghuvira бол 1950 оны 100 Өмнөд Монгол одоо ирсэн байдаг. Яг тэр жилийнхээ өмнө одоо Улаан Монгол ард улсын Улаанбаатар хотод мөн ирсэн. За тэгээд энэ профессор Раghuvira-ийн Өмнөд Монгол болон Монголд Улаан Монгол ард улсад айлчсан ажлын талаар профессор бичгтээ бол бодчихснаас илүү одоо маш их тийм амжилттай ажил болсон. Монголын судлаачид за тэгээд Улаан Монгол ард улсын засгийн газрын тэр төрийн албаны хүмүүс бол маш их одоо найрсаг тэгээд хамтран ажиллах одоо тийм сэтгэлийг одоо төрүүлсэн маш их найрсаг байсан. За тэгээд маш олон судлалын микрофильмийг бол авч буцаж одоо энд тогтсон. За түүний дараа бол одоо зарим одоо их тийм эрдэм номтой Монгол амнаар шин Дели хотод ирээд за тэгээд бол тэр профессор Раghuvira-ийн байгуулсан International Academy of Indian Culture буюу Индийн соёлын одоо олон улсын Индийн соёлын академи гэдэг одоо энэ байгууллагын судлаач болоод тэгээд тэр доктор профессор Раghuvira-ийн авчирсан олон тэр судлал номыг одоо каталогжуулсан байдаг. За энэснээр одоо энд бол Монгол судлал бол ер нь их тийм хүчтэй гол үндсэн суурьад тавьсан байдаг. За тэгээд энэ үеэс эхлээ ер нь бол одоо тэр түрүүний дурдсан олон улсын Индийн соёлын академи бол Монгол судлаачдын хувьд одоо дэлхийн даяар одоо Монгол судлаачдын хувьд тэр Мекка Мадин буюу тэр одоо мөрөглийн газар мэт одоо ийм алдартай газар болж хүрсэн. And this academy became the center point of the world where the Mongol study became written so many vast texts under the Satpitaka series. We will see in the PPTs the vast collection and the contribution translation. So many from the Tibetan, Mongolian and the Chinese text become this vast collection under this academy under the Raghuvira. Professor Raghuvira одоо сэнтиг эдгийн соёлын академи асуух энэ олон судлал номыг зөвлөдөө Satpitaka гэдэг одоо энэ цуврал номуудыг гаргасан. Энэ цуврал номууд одоо Төв Монгол гэх мэт маш олон одоо номуудыг энэ цувралаар гаргасан байдаг. That's why Professor and Pope writes in his writing that for the Muslims, Makkah and Medina is the very popular and the visit. Every Muslim wants to visit that Makkah Medina palace in his life.
And this academy in India become just like the Mongolese person should be visit there to see this library and this heritage of this library's collection. So Professor Меккамедин Мадин гэж одоо хэлсэн байна. Меккамедин гэж одоо юу гэж байгаа вэ? Исламын шинжтэй хүмүүс бол нэгэн наснда зайлшгүй одоо Меккамедин гэж одоо мөргөл үлдэх ёстой гэж хэлдэг. Түүнтэй адилхан одоо дэлхийн Монгол судлаачдад одоо нэгэн одоо зайлшгүй одоо тэр профессор Агуйны байгуулсан олон улсын эдийн соёлын академид одоо заавал авч ирээд судалгаа шинжилгээ хийдэг одоо ийм судалгааны бол болсон юм аа. Me has a rich collection of the works, all collection of Kanjur and Tanjur, Mongolese work in the English, Russian, French, German, Japanese, and of course in the Mongolian and Buryat languages. So, the library of academy means that Yes. Professor Raghuvering тэр академик одоо номын сан бол маш их цуглуултай маш их альбом цуглуултай энэ бол Канжур, Танжур, дээрээс нь одоо Англи, Орос, Франц, Герман, Япон, мэдээж Монгол, Бурят одоо монголоор бичигдсэн одоо монгол судлаачдын одоо бүтээлүүд байдаг. Thus the collection of Mongolian holographs and manuscripts was built up the International Academy of Indian Culture. The Satapitaka series of Indo-Asian literature was started by the Professor Raghuvira in 1956. Several important works in the Mongolian and on Mongolian culture have appeared in this series. За түрүүний дурдсан тэр Satapitaka гэх цуврал ном байгаа. Энэ Энэтхэг Азийн утга зохиол энэ доктор одоо Satapitaka гэдэг энэ цуврал байгаа. Энийг 1956 онд профессор Агуйд ихүүлсэн. Энэ цуврал номд одоо Монгол болон Монголын соёлын талаар маш олон одоо үнэтэй зүйтэй номууд одоо хэвлэгдэн гарсан байх юм аа. An year-wise list of Mongolian works published here in beside the articles, Research General given by the location in his article. I am putting that list or the works in my PPTs here. Should I read everything? No need, because just yes. So okay. So he explained in his paper the year-wise contribution through the Satapitaka series and his academy established in the maybe in the 1950s, 59 or maybe earlier. So in the 1958, the Mongol Sanskrit dictionary published. In 1959, the final portion of history of Buddhism in Mongolia and the renowned remains, the Buddhism in Buryat, the brief history of 6 tribes and 8 chants of Mongols. Also the Lokesh Chandra discovered Orga edition of the Tibetan Kanjur, and in 1960 the tales of Vikramaditya and the 32 wooden men Mongol text and the translation means the Sanskrit book based on this translation was the Panchatantra and the Vetal Trimsika. This is the Sanskrit name of King Vikramaditya and 32 wooden men. So we can see the list because I have so many pages. So you can take this list from the Lagudamchik, and I would like to introduce so many things now. And now in India, so many things happening among the Mongol study. So I'll show you some PPTs, year-wise, and also some. Just show you some of the contemporary business at the end of it. Yes. Now I will translate it. Okay. Тэр энэ академиас маш олон номууд гарсан байна. 58 оноос эхлээд дурдах юм бол одоо 58 онд Raghuvering Монгол санскрит тол гэж гарсан байна. Энэ болохоор Монгол анжуудлын үндэслэл, авиасан,
онд одоо Монголд бурхны шиг буюу одоо чөнжин ном гарсан байна. За 60 он гэдэг боодны Викрамадитя хааны одоо түүх буюу одоо үлгэр буюу одоо 32 олон хүний үлгэр гэх мэт одоо ийм олон зохиол бүтээлийг одоо ингээд гүйлгээд үзэх юм бол маш олон 58 нас болоо. За 80 хэд маш олон юм ном судрал одоо эндээс гарсан байна. Тэгээд яг бидний цаг бага учраас бүгдийг одоо ингээд дурдах нь одоо бас их цаг авна. Тийм учраас та бүхэн хэрвээ одоо энэ академиас гарсан номнуудын жагсаалтыг аваад манай Монгол судлалын хүрээлэн одоо пэйж болсоо тэр пэйж болсоо имэйл рүү үстэй явуулаад тэгээд бид нэр профессор Рамкишорын бэлдсэн одоо жагсаалтыг та бүхэнд явуулж байна. Эндээс та бүхэн одоо ямар олон номуудыг Монгол судлалаар хийгдсэн байна гэдгийг тааж болно. Тэгээд бид нар одоо болохоор ер нь орчин үеийн Монголын судлалын талаар бас ямар зохиол бүтээл эдийн эрдэмтэд судалсан байна, бүтээсэн байна гэдгийг талаар бас товчхон ярив. This list given in the articles published by the Professor Lokesh Chandra, I am showing this. You can take all PPTs from Damchik and from till this end. The Professor Lokesh Chandra mentioned the list, whole text list mentioned by the Professor Lokesh Chandra. And after the 1980s, I already mentioned in the JNU, the Mongolian chair started by the effort of the Mongolian and the Indian government. So from that point of view, the JNU, the University of India, started the new era, the new kind of research in the sense of the political geography and the international relation. They started some different kind of research work on Mongolia. Монгол судлалын ийм багшийн боловсруулалт багшийн оролцоо бий болсон. Энэ үеэс эхлээд Монголын судлал профессор Рагурийн судлал нэлээд Монголын уран зохиол гэдэг нийтийн соёлтой Монголын соёлтой зохиол бүтээлийг төрүүлжсэн бол энэ үеэс эхлээд орчин үеийн Монголын тухай судлал нэлээд эрчимтэй явж ирсэн. And in this phase, the key figures, Professor Ram Rahul, he is first started the research under this chair, and R.C. Sharma and Professor S.K. Soni, he is present professor in the Department of Inner Asia, who studying and contributing for the Mongol studies in JNU. So, тэгээд энэ JNU-ийн сургуулиас одоо Монгол судлаар одоо сүүлийн 80 оноос гарч ирсэн хэдэн олон эрдэмтэн судлаачдын энэ дундаас одоо 3 судлаачийг одоо зохон дурдсан. Нэгдүгээр профессор Ram Rahul, тэрний дараа профессор R.C. Sharma, мөн одоо профессор S.K. Soni гэдэг энэ 3 эрдэмтэн судлаачийг дурдж байна. Nowadays in JNU, especially in the Department of Inner Asian Studies, where Mongolian chair established, on these topics, just like Indo-Mongolian relations, Indian manuscripts in Mongolia, Indian culture, links with the Mongolia, ancient to the modern, Buddhism in Mongolia, Kazakh ethnic minority in Mongolia, Mongolia's foreign relation, particularly with Russia, China, Japan, USA, Mongolia and the international organization, Mongolia's foreign policy and the security issues, Mongolia's experiences in the transition of the democratization and market economy, Mongolia's involvement in the process of regional cooperation, Mongolia's bilateral and multilateral linkage with the outside world, society and culture in Mongolia. In these topics or broad areas, JNU started the research, and so many students researching under this
department, and especially under Sarad Keshoni. За тэгэхээр одоогоор энэ Энэтхэг дэх Монгол судлал Энэтхэгийн Монгол судлаач ямар чиглэлээр ямар судалгаа одоо хийж байна гэдэг энэ бол багхан зэрэг жагсааж харууллаа. Тэгэхээр энэгээр бол Энэтхэг Монголын харилцаа Монгол дахь Энэтхэгийн судлал за Энэтхэг Монголын соёлын харилцаа эртний болон орчин үеийн Монгол дахь бурхны шишин Монголын үндэсний судлал казакуудын талаар за мөн одоо Монголын гадаад харилцаа нэг ялангуяа Орос, Хятад, Япон, Америкийн нэгдсэн улстай харилцаа Монгол болон олон улсын байгууллага Монголын гадаад болон аюулгүй байдлын асуудлууд за Монгол улс ардчлал чөлөө зах зээл шилжиж буй талаар за Монгол улс бүс нутгийн одоо хамтарсан үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцож байгаа талаар Монгол улсын хоёр талын болон олон талын гадаад улсуудтай харилцаж буй харилцаа мөн өмнөд Монголд одоо нийгэм болон соёлын талаар олон судалгаа бол түрүүний дурдсан багшлар мөн одоо Шарад Кешоны багшийн удирдлаганд маш олон энэтхэг оюутнууд энэ талаар судалгааны ажил хийж байна. And under this institute, Sarad Keshoni and other professors, they started the international seminars, conferences, and symposiums under this center. And at least you can take from this, from Lagudamchik. One thing I mentioned here, I forgot to mention some conferences in the PPT, so I elaborate this thing. And Lagudamchik also mentioned in my introduction. Usually we Mongolian language students, just like me and some other students, we started from last year. Ehu Pasiko Mongolia, and Ehu Pasiko word is the Pali word. Ehi means the come, Pasiko means the people, and let's come and see the Mongolia. In the name of this, in the Pali, Ehi Pasiko Mongolia started last year. And in this series, every year we want to establish one conference under this, at least this name or this series. And we started for the especially Indian peoples nowadays to re-look our Mongolian history and culture and the society and contribution made by the Raghuvira, Lokeshandra and the other scholars. Жинүүд Монгол судлалын төв Монгол судлалын төв байна, Монгол судлалын төв. Тэгээд энэ төвөөс түрүү бас дурдсан профессор Рамкишор Махолияа судалгад нэг олон улсын одоо гурван зохион байгуулсан. Тэдний нэр нь болохоор Эхи Пасико. Эхи Пасико гэдэг нь болохоор юу гэхээр санскрит байш Пали үг. Эхи гэдэг нь хүрчээр одоо хүрээлэн Пасик гэдэг хараад ирээд үзэж. Тэр энэ юу гэхээр Монгол улсыг ирээд үзэх буюу өргөгийн одоо энэтхэг Монгол судлаач буюу профессор Раghuvira's эхлээд Монголын соёл, шашин энэ талаар маш олон зохиол бүтээлийг өгсөн. Тэгвэл одоо дахиад энэтхэг судлал өөр үзэх буюу Монголын орчин үеийн одоо энэ асуудлуудаар ярьж байна. Тэгэхээр Монголын дахин өөр үзэх дахин одоо тэр судлаар дахин хараад одоо ийм үз хандлагаар одоо жил болгоно түрүүжлээс эхлээд одоо ихсэн гэдэг бурал байгаа. Тэгэхээр Эхи Пасико гэдэг одоо нэгийн дор жил болгоно гэдэг одоо бурал зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй байгаа. And these are the PhD thesis topics, name of the students and topic of their research areas in the particular topics under the Mongolian studies in India. So, in the view, I can join in Mongol судлал doctorate зэрэг хамгаалсан оюутнуудын диссертацийн ажил бол харагдаж байна. Some of them is for research. Yes. Very interesting. Yes. Thesis. Or should I go with it? For your thesis. Yes, thesis. Internal changes and external linkage. No. This thesis, yes.
when we struggled for Yes, independence. yes. Mongolia's struggle for the independence and statehood. This the PhD thesis awarded by Rohan Mandal in 2014, and women's empowerment in Mongolia. This by the Jyoti Pandey, and especially in this area, I would like to say something. Being an Indian, India has some different kind of society structure, and women have very less rights. In the constitution, we have equal rights, but in the society, in the behavioral world, especially in India, women have very less rights. But in Mongolia, I think I look everywhere, women feel free to go and work, just like a man. But in India, this is not like this one. So maybe the Indian research scholars and students are emphasizing on this deprived section, just like women and Dalits in India. So now so many research coming out from the Indian universities on the basis of women empowerment and on Dalit studies. So maybe this title given maybe under the how women empowerment in the Mongolia and how it's different from the Indian one. Тэгэхээр энэ докторийн хамгаалсан сэдэвт экзамплер сэдэвт байгаа. Тэгээд жишээлбэл бол хэд хэдэн жишээг дурдсан бол энэ 2014 он докторийн зэрэг хамгаалсан Рохан Мандалын 1911-аас 1924 онд Монгол улсын тусгай хатны тэмцэл болон төр тус гэсэн нэг юм сэдэв байна. За мөн одоо энэ хинээ Жойки Пандей гэдэг эмэгтэй хүн байна л да. Эмэгтэй оюутан судлаач, докторийн судлаач. Энэ оюутан болохоор 1996-аас 2012 онд Монгол улс дахь эмэгтэйчүүдийн эмэгтэйчүүдийг empowerment гэдэг бол одоо эмэгтэйчүүд болон хүчирхэг болгох гэсэн ойлголт. Яг Монгол хэлээр одоо юу гэж бууж байна. Women's empowerment in Mongolia 1996-аас 2012 энэ бас докторийн судалгааны ажил хийсэн. Тэгэхээр энэ дээр бас цохон дурсаад нэг ганц хоёр зүйлийг хэлмээр байна. Тэгэхээр эндэгт бол үндсэн хуулийн хувьд бол мэдээж эрэгтэй эмэгтэй хүн бол иргэдэгш байдаг боловч нийгмийн хувьд бол эмэгтэй хүнийг одоо нэлээд Монголын асуудлуудаараа доогуур одоо түвшинд бол хардаг, үздэг ийм байдаг. Монгол бол эмэгтэй хүмүүс бүгдээрээ ажил төрөлөөр хэлдэг. Эмэгтэй хүмүүс одоо эрэгтэй хүнтэй ажил тэгш хэрэгтэй. Тэгэхээр яг л Монгол судалгаагийн маань нэг талаар энэ энэтхэгийн нийгэмд бусад соёл буюу бусад орн ялангуяа Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн эмэгтэйчүүдийн нөхцөл байдлын талаар ямар байдгийг гэж одоо нэг энэтхэг оюутан судлаачдын судалгаа хийх сонирхолтой. Тэгээд энэ судалгааныхаа дагуу бол МУИС Жойти Пандей бол 1900-аас 2012 онд Монгол дахь эмэгтэйчүүдийн одоо эрхийг олох юм уу empowerment гэдэг ийм сэдвээр диссертаци хийснийг сонирхолтой сэдв болсон. And by the Ritesh Kumar Rai, Mongolia's quest for the energy security, and the Ritu Jha's transformation of the agriculture system and its impact on the food security in Mongolia. This is, I think, very important research done by these two research scholars. So, Mongol Ritesh Kumar Rai бичсэн 2001-ээс 2013 онд Монгол улс одоо энергийн аюулгүй байдлынхаа төлөө одоо эрхийг гэсэн энэ диссертацийн ажил мөн Ritu Jhaгийн бичсэн 1901-аас 2014 онд хөдөө аж ахуйн өөрчлөлт болон түүний нөлөө Монголын хүнсний аюулгүй байдал хэрхэн туссан бэ гэдэг энэ диссертацийн ажил нь бас мөн одоо их сонирхолтой судалгааны ажил болсон. And some awards also received by Professor Sarad Kesoni. And I would like to mention here our scholar, Dr. O. Namdava, also contribute the Mongolian studies in India. He writes very tremendous and
wonderful books in India, as I'm mentioning here. It's the Mongolia-India relations. And second one, Mongolia and India, spiritual neighbors. The insight into the Mongolian crescents of India. The Mongolia and India spiritual neighbors, I heard about this book so many times by so many professors in India. Yes. Монгол дахь энэтхэг судлаачдын тухай ярихын дайжимд бас Монгол улс дахь энэтхэг судлаачдын тухай би бас ярих хүмүүс болохгүй. Тэгэхээр энэ миний ярианд хүрэлцэн ирсэн Нямдоо доктор Нямдоо баг одоо би дурдсан зүйлээ. Тэгээд Нямдоо баг маш олон ном өгүүлбэл бол энэтхэгийн талаар бичигдсэн байдаг. Энэ 3 номын дурдгууд энэ 2003 онд хийгдсэн Монгол энэтхэгийн харилцаа, Mongolian Relations гэж ном байна. 2000 онд хийгдсэн Mongolian India Spiritual Neighbors буюу одоо Монгол энэтхэг оюун санааны хөршүүр. За дээрээс нь 1999 онд хийгдсэн Insights into the Mongol Crescent of India гэж одоо энэ номуудыг олдуулж байна. Тэгээ энэ номууд дундаас бол тэр Монгол энэтхэг, Монгол ба энэтхэг оюун санааны хөрш гэдэг номыг бол одоо маш олон энэтхэгийн профессор судлаачид уншсан их алдартай ном. And Usa Prasad and Vaishali Krishna also doing the very good research nowadays in India. And Professor Sarat Kesoni received some award from the government of Mongolia for his tremendous contribution in the Mongol studies in India. Just like award of honor and fellowship and one medal and the Mongolian State Award also. За мөн одоо түрүүнд дурдсан Шарадсоны Рамкишор гэдэг хүмүүсээс гадна доктор Уша Прасад гэдэг бас судлаач байгаа. Мөн одоо доктор Vaishali Krishna гэж судлаач байгаа. За энэ Монгол дахь энэтхэг Монгол судлаачдын Монгол судлалын судалгааны бүтээлийн үйлсийг маш их өндөр өгч Монгол улсын засгийн газраас олон шагнал гартуулж өгсөн байдаг. Жишээлх юм бол одоо юу гэдэг Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн одоо хүндэт медаль одоо хүндэт медаль 2006 онд Шарадсоны баг хүртсэн байна. За мөн одоо өөр олон медалууд одоо найрамдлын олон байна. 2015 онд найрамдлын олоноор шагнагдсан байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зорилгоор. And also he worked on projects related to Mongolian study. And this is now I would like to say the first era of Mongolian study in India by the Professor Raghuvira and the Lokeshandra, and the second time and the second stream in the JNU were established the Mongolian chair. From that time we started in the India. And this is the third, I think, the third step or the third stream where the Mongolian language started in India first time in University of Jawaharlal Nehru University under the Department of Korean Studies. And I would like to say something. Mongolian language course also being offered at the School of Languages, Jawaharlal Nehru University, for which Mongolian language course teacher Uljitlav Sanjay, he is the Mongolian person and pursuing his PhD there, and also he is teaching Mongolian language, and he is our teacher, Mongolian teacher. He is teaching certificate course in Mongolian language at the School of Languages, Literature and Culture Studies, JNU, in the Center of Korean Study since 2016. In 2016, Mongolian language started in JNU, India. And from in the 2016, JNU started the certificate course for 2 semesters, means 1 year course. And in the 2018, means last year, JNU also started the diploma course. Who acquired the certificate course first, they can study the diploma course in the second year. In 2 courses every year,
80 to 90 students selected in the written exam conducted by the JNU, and there's more than 1,000 students sitting in the exam to take the Mongolian language or other languages, especially maybe Mongolian language, maybe 1,000 students or the 500 students giving exam to study Mongolian language. But through the entrance in the written examination, only 80 or 90 students selected by the JNU. And after the 80 and 90 students, they appear in the interview by the expert of the department and also the Mongolian teacher. And finally, the 10-15 students selected because the limited seats JNU have. So every year in the JNU from the 2016 to 17, the 15 students every year selecting the Mongolian certificate course. Also from the 2018, last year, 15 students in the diploma course, and in the diploma course I'm one of them. Given in Moнгол судлалын профессор Рагуверээс ихлээд тэгээд доктор Шарасоны за тэгээд одоо бас шинэ одоо нэг үе шат гарч ирж байна. Монгол судлал Монгол судлал энэ одоо юу гэхээр монгол хэлийг бол маш олон энэтхэг оюутнууд одоо сонирхол судлах болсон. Энд дээр нэг жишээлбэл одоо энэ Делигийн Их Сургуулийн Монгол хэлний төв гэдгийг байгуулсан. Одоо энэ төв бол Лувсанжуу үлзийт багшд одоо Лувсанжуугийн одоо үлзийт багш одоо монгол хэлийг зааж байгаа. Тэгээд энэ болохоор ингээд хоёр төрлийн одоо энэ сургууль байна. Нэг нь болохоор сертификат одоо хичээлгээ болгодог эхний жилдээ. Тэрний дараа одоо яг угаар энэ сертификат буюу хичээлгээ болгосон сургуулийн дараа одоо яг дипломын одоо курс буюу диплома курс буюу дипломын одоо сургуульд хаврагддаг. Тэгээд маш олон оюутнууд шалгалт өгдөг. Тэгээд энэ олон өгсөн оюутнуудаас 80-аас 90 оюутныг одоо ингээд сонгож аваад тэгээд тэр оюутнуудаас дахиж ярилцлага аваад тэгээд 12-аас 15 оюутан жил болгон монгол хэл сурталчилж байна. Тэгээд яагаад 80-аас 12-15 гэхлээр мэдээж энэ одоо оюутан суралцах одоо нөгөө суудлын одоо limitation буюу одоо хязгаар гэж юм байна. Учраас үүнээс хамаарат ингээд тэгтээ ямар ч байсан жил болгон 12-аас 15 энэ төр оюутан JNU монгол хэлийг одоо ингэ суралцж байна. Тэгээд үүнийхээ дараа одоогоор дахиад дипломын курст бол одоо 15 оюутан суралцж байна. Тэрний нэг нь одоо би юм аа. And the special thing in this language learning and selecting the student in the Mongolian language, it's a very unique thing is that in the 10 to 15 students, more than 5 or 6 students already done the PhD under JNU or then DU or different universities. So they have already the PhD degree and very well knowledge in the research. It means the Mongolian language attracting more for research. Just like me, I am professor in already different university and earning good amount of money, and I am very happy. But I have trust to learn Mongolian and to study Mongolian language. Just like me, so many students are there in the certificate course and the diploma courses. So this is the very unique thing which have, and it's very that much student not in the other language having PhD and learning other languages. But the Mongolian have the most educated students, or some of them just like professor, just like me, and also the doing some job. But also they learning Mongolian language because they have some concern and the very thirst in their heart to learn Mongolian language and work for the Mongolian study. So all the students at this courses, the PhD students? No. Some the qualification needed to learn Mongolian language or every language in the JNU, 12th standard. But in the selecting student who selecting in the Mongolian language, they are mostly PhD holders. Okay. 두분 тэгээд 80-аад оюутныг одоо сонгож авдаг гэсэн. Тэгнээс одоо оюутнууд шаардлагатай байна. Тэгээд ер нь одоо JNU-д одоо хэл гадаад хэл сонгох оюутнууд болохоор ерөнхийдөө бакалаврын түвшингийн оюутнууд бол ингээд хэл сонгож авдаг. Гэхдээ монгол хэлийг
сонгож байгаа энэ оюутнууд болоод ихэнх нь дандаа докторийн оюутнууд байна. Тэгэхээр энэ юу гарч ирэх гэхээр доктор буюу өндөр түвшний судлаа хийх сонирхолтой энэ оюутнууд одоо Монгол хэлээс орж ирэх Монгол судлалыг их сонирхож байгаагийн одоо нэг илэрх юм аа. Тэгээд жишээлбэл би бол одоо ингээд профессор, их сургууль багшилтай, их сургуулийн Монгол хэлний одоо ингээд сертификат бичлэгээний одоо курсын суугаад энэ дараа дипломын курс сурч байна. Миний хувьд бол одоо юу гэх юм дахин нэгээс сураад дээрээс нь ажлын одоо багшлах ажлаа болон сайжруулах илүү одоо цалин авах одоо ийм төсөлд авах надад ердөөсөө Монгол судлалын төлөө Монгол судлал гэдэг нь миний хувьд бол одоо их тийм ангар цангасан одоо ийм чухал сэдв учраас ийм Монгол хэлийг одоо сонирхож үзэж байгаа. Яг үүнтэй миний адил бусад доктороо гэдэг мөн доктороо төгссөн багшилж байгаа хүмүүс одоо ингээд Монгол хэлний гэрчлэгээний курс, дээрээс нь дипломын курсыг сонгож байгаа бол Монгол судлал хичнээн эмгэгүүдийн тэр дотроо судлаачдын дунд сонирхыг татж байна гэдгийг харуулж байна. And see in the picture, I think this is the first batch, 2016, who selected in Mongolian language. And she also doing PhD in JNU, and he also did his MPhil in PhD. He is doing PhD, and he is also maybe completed PhD. And that person is already doctorate and teaching in the University of Delhi. And this is I am. And he is also pursuing PhD in the JNU. And they are learning Mongolian language. Одоо JNU Монгол хэл судалж байгаа хүмүүсийг ингээд танилцуулах сая танилцуулаад ихэнх нь одоо доктороо хийдэг, зарим нь одоо доктороо төгссөн багш ийм хүмүүс одоо Монгол хэлийг судалж байгаа. Дундаа сууж байгаа хин үлзий дурш маань тэгээд тэр хамгийн дээд нь одоо манай Монгол улсаас энэхүү улс сууж онц бүгээр хичээсээр амтваа. And see Lady Sandhya, she also visited Mongolia in some Mongolian scholarship for 1 month. Тэгээд хамгийн доотлын дээр хамгийн зөвхөн талбайгаа энэ бол багш Монгол хэлээр судалгаа хийсэн юм судлаач юм байна. And being a Mongolian student, I am the second one who studied Mongolian language in Mongolia. Тэгээд Монгол хэл сурж байгаа оюутнуудаас одоо хоёр дахь оюутан одоо би ингээд Монгол хэлээр судалгааны ажил хийж байна. He is teaching classical script. My teacher. Some photos are there. Yes. Монгол хэлийг зааж байна. In this picture, she also PhD, and he is doing PhD. Again, I am, and she is doing after MSc, maybe doing the MPhil. Сега бас ноён дэвэн сүүчэн доктор дээрээс доктор авсан багшларын in Mongolian embassy with the Honorable Ambassador. Chagan sir, celebration. With the Lokesh Chandra. And time to time, Professor Lokesh Chandra and our Mongolian ambassador come visit to the JNU and meet us very friendly, frequently. This is a very good symbol to growing Mongolian language study in India. And this picture, when I came here on 13th Feb night, all students certificate and diploma course came in the night because my flight was 3 a.m. in the very early night. So some students came here and to see of me.
What time they come to see you? I think they stayed 9 to 2 p.m. in the night. Энэ Монгол дэвхээс өмнө авсан зургийн юм байна. Тэгээ өөрийнх нь онцноод шөнийн 3 цагт нисгэрсэн. Тэгээд энэ Монгол Монголыг судалж байгаа үед нөгөө доктор амгаалсан багшнууд ингээд профессор Рамкишор ийг болов үтгэхэд бүр 9 цагаас шөнийн 2 цаг хүртэл ингээд хүрдэж уулзчихсан гэдэг нь одоо юу харуулж байна гэхээр энэ Монголыг судалж байгаа энэ оюутнууд маань хоорондоо бас ямар сайн харилцаатай дээрээс нь Монгол хэд одоо ийм хүмүүсийг хэрхэн одоо энэ дотн сайхан болгож байна гэдэг харуулж байна л да. And with my teacher and his wife also, they don't sleep that night. They also came with me at airport with my all Mongolian friends, and we have very good foundation and with good friendship with each other. Тэгээд бас энэ Монгол хэлний оюутнууд болоод энэ манай багш тэрийнхээ хамт одоо бүр ингээд шүнжин одоо надтай бидтэй хамт байгаа. Тэгээд наваад онгоцны бодлого үүж ирсэн. Тэгээд манай багшууд одоо оюутнуудаа ийм сайхан хамтгаа. So every year we doing something for this study. And some interesting facts I would like to say something. This is the Mongolian study in India. This is picture. But something I mentioning here, some words in the Mongolian language, in the Sanskrit and Pali and other Indian languages have very similar word with a similar meaning. Just like slok in the Sanskrit language, slok in the Mongolian language have same meaning. So sutra and sutra in the Mongolian language have same meaning with the same pronunciation. Ras, Russian here in the Mongolian language, ras in the Sanskrit language. Jewel we have in the Sanskrit language for the girl, and jewel also you have in the Mongolian language, the classical script. Chakravartin we have for the great king, and you also have in the Chakravartin for the Genghis Khan. The same word and the same meaning. Swambhu we have the self-being person, and this is the very most beautiful word for the Mongolia. Samvatsar we have for the year, and Chagansar you have for the year. So sir we have same sir in the Sanskrit and the Mongolian language for the year. And griha or ghar in the Sanskrit or Hindi language, same you have in the Mongolian language gir, just like ghar. So we have very similar pronunciation in the or same meaning word in the different two languages, and we are in the geographical in the globe, on the globe India is here and Mongolia is here, but in the cultural and the cultural similarity we are just like the very close. In the globe we are very far, but in the culture we are very close. So тэгээд Монгол хэлэнд бас нэг юм олон Санскрит, Пали өгнүүд байдаг. Жишээлх юм бол шлок гэж үг байна, шүлэг, сутра гэж үг байна, сутра, рас гэж үг байна, рашан, жуал, гал, чакраварти, цаграварти, свямбу, соём. Тэгээд цагаансар гэдэг бидний бас сар гэж хэлдэг гэж байна. Самбат сар гэж, сар гэдэг нь грек гэдэг нь одоо гээ гэж, сансар гэдэг нь сансан гэдэг. Одоо ийм одоо Монгол энэгийн газрын зөвлөлтөөр бол Монгол энэгийн хоорондоо их хол зайтай юм шиг үүрдэг. Соёлын үед маш ойрхон ийм усаа. And if you can sit few minutes, I have very interesting facts, some things which is Mongolian, but they lies in the India. Just like we have the name of the town Mongolpuri. We have a town in the Delhi, that town name has Mongolpuri, and this town has a history where Mongolian soldiers stayed there, maybe they settled down there, some of them came again in the Mongolia, maybe some soldiers stayed there, and that town's name became the Mongolpuri. And this Mongolpuri, this is the name Mongolpuri, written in the Hindi language. Ихэвчлэн Монгол нэртэй одоо тийм Монголтой холбоотой бас тийм нэршилтэй тийм газрууд байна. Жишээлх юм бол энэ дээр
Монгол бүрий гэдэг одоо энэ ихтэй газраас Монгол бүрий гэдэг. Тэгээд Монгол бүрий гэдэг нь Монгол цэргүүд одоо ингэ сууж байсан хэдий үед тэгээд үүнийг одоо Монгол бүрий гэж одоо ийм газар байна. Also we have some similarity. We have Mongolian people have tradition of wrestling, especially in the Nagaland. Nagaland is the state of the India, where the most of people having faith just like Mongolian, and the very interest in the wrestling. And particularly their race are just like Mongolite. Their race also have the Mongolite race, and they play wrestling and archery. They have the very good their passion. Монгол одоо маягийн Монгол одоо тийм хүмүүс одоо эндхийн зүүн хойд мужид байна. Жишээлбэл Нагаланд гэж одоо хүмүүс үзсэн. Нагаланд болохоор ингээд Нагаландын хүмүүс одоо барилддаг, номсон харааддаг. Монголчууд царай зүсэж гэсэн одоо Монгол царайтай ийм хүмүүс байдаг гэдэг. And the dress also they have similarity with the Mongolian dress, wrestling dress. They have some blueprints beside the dress. Baby. Yes. Baby. No, baby also dress, the wrestling dress. Yes. Yeah, бүхийг нь одоо монголоор хэлбэл зодог шууд гэх юм уу? Бүхийг одоо тэр зодог шуудтай төстэй одоо тийм бас тийм бүхий зодог шууд үүсдэг. And India also believed in the sun and moon, and Mongolia also believed very much in the sun and the moon. Тэгээ монголчууд одоо нар сарын одоо яг тийм одоо бэлэгдэн одоо тийм шүтэн хүндэтгэх түүнтэй адилхан одоо идэх гэсэн нар сарын одоо шүтгээ. And yes, and very interesting thing we have in that region, northeast region of the India, we have a state, one different state from the Nagaland. It's near but Nagaland, Manipur state, and we have tradition of Moranpar. Moranpar is just like similar in the voice, Moranhur, and they have some one instrument, pena instrument, and the song, and just like that song and instrument, just like the Moranhur, and the song just like the long Mongolian song. Өөр бас нэг яг Нагаланд биш Манипур гэдэг байна. Манипурд болохоор юм хөгжим байдаг. Тэр нь болохоор нэг морин төстэй тийм одоо хөгжим байдаг. Тэгээд тэр морин Moranpar. Okay, yes. Moranpar гэж одоо тийм дуу байдаг юм байна. Moranpar. Энэ одоо Монголын уртын дуутай гэжтэй. За дээрээс нь одоо бас нэг сонирхолтой зүйл болохоор энэ зүүн хойд мужийн зарим хүмүүстэй болохоор ингээд нурууных нь ард юм гэдэг. Is it just the back side? Yes. Or bottom? I don't know particularly, but yes, maybe. Тийм нуруу харилцаанаа тийм нуруу хүмүүс нөгөө хандууны харилцаа юм уу? Тийм манай монголчуудын бүх топ гэдэг шүү дээ. Тийм бүх топтой одоо тийм хүмүүсс байдаг юм аа бүх топтой. So I am playing this music. Maybe you understand better than me because I never listened the long Mongolian song. Одоо тэр морин праг гэдэг. This is the Indian song. Name is Pena instrument, and the song of one tribe, Manipuri tribe. This is very similar to the Mongolian one.
So you can realize more than me because I don't know very much Mongolian language. Maybe some words, maybe there, or this is the, maybe some research Mongolian student can do and go there, where they settlement was in India. They have just like Mongolite race they have. When they settled there, actually their relation with the Mongolian language and culture, they have or not, but they have similar kind of similarities. This kind of similarity attract the Mongolian students, should attract, or the Mongolian government or this university may send some researcher to research on this topic. This is the very vibrant things. And also I would like mention some tribes in India, just like Kirat and Khasi, and also one scholar, I'm mentioning the name, Manohar Lal Yadav. The government college Raipur made the following conclusion about the Mongolian shelters in India: the discovery of 17 rock paintings in 3 shelters in the dense forest of Chitwa Dogri. Chitwa Dogri is the name of the mountain, it's Leopard's Hill. And these paintings have Mongolian central in the Neolithic age. He mentioned 2,500 years back, maybe in the time of Buddha. He mentioned this statement in their conclusion. So we some inputs, very good inputs and research input, and have some archaeological evidence and some research evidence we have, just like the some Mongolian things or the culture originally we have in in India. But these are the symptoms or symbol or signs
have to more research, need more research. So we have very vast scope and objective to study Mongolian religion, history and culture in India. And now I think it will grow and grow on. Thank you so much. Oh, one thing I would like to mention. Same day, today, I am presenting the Mongolian culture here, but my all Mongolian friends, they organize some international symposium today, and this time maybe they projecting papers also the same time today. Understanding Mongolian classical script and nomadic civilization. My all friends and classmates, I show the picture. They also today working on this topic. Тэгэхээр түрүүний Монгол судлаачид тухайн Нагадаа, Манипур гэдэг энэ газруудад очоод судлаа хийх илүү сонирхолтой Монгол улсын засгийн газрын судлаачдуудыг энэ газруудаар судлаа хийх сонирхолтой болох. Мөн дээрээс нь археологийн бас ийм материал Монголтой холбоотой ийм илүүхийн зүйлүүд бас гарч ирж байгаа ийм судлаа байна. Тэгэхээр энэ бол Монгол эдгт бол Монголын нийлүүлгийн болон угсаатан судлалын ийм зүйлүүд бол судлагдмууд бол байна. Дээрээс нь мэдээж хэрэг саяны дурдсан эдгт бол эдгийн Монгол судлаачид бол Монголын соёл, шашин, нас гадна орчин үеийн судлаа хийж байна. Тэгэхээр бидний судлаачдын хамтын ажиллагаа дээрээс нь судлаачдын судлах зүйл маш их байна. Энэ улам ирээдүйд улам их судлаач гарч ирж улам өргөжлөн болоо гэж их найдаж байна. Тэгээд түрүүн can you back to the previous slide? Тэгээд энэ би өнөөдөр ингээ итгэлээ тавьж авах үед бас яг энэ шинэ Дели, New Delhi Женевд бас нэг хурал зохион байгуулагдаж байна. Энэ бол олон улсын симпозиум хурал гэдэг хурлынхаа нэр нь болохоор Монголын уламжлалт үсэг болон нүүдлийн соёл иргэншлийг ойлгох гэдэг ийм хурал гэж магадгүй би яг ингээд итгэлээд явж байгаа. Тэнд бас миний бас хамтран судлаачтай ингээд итгэлээд явж байгаа гэж би бодож байна. Тэгээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.